The recording has started. صباح الخير طلاب. إن شاء الله دقيقتين ونبدأ المحاضرة.
السلام عليكم دكتورة. وعليكم السلام ورحمة الله. دكتورة الصورة مال المحاضرة طالعة عمي بس الفوق، يعني بس هذه شلون نقول ذيك الفوق اللي على اليسار. لحظة ما هسه هيك واضحة عندك يمكم بالأحرى. دكتورة إذا أطلع وأطب أشوفها خاف يعني خلل من عندي. هو احنا حنبدأ المحاضرة. دكتورة بس خليك تدخل المحاضرة، أنا نفس الشي طلعت ودخلت. اوكي. هو الانترنت بمشكلة ترى حتى هسه بإعدادات البرنامج لأنه الانترنت ضعيف. طلاب السكرين واضحة يمكم العدد مال المحاضرة؟ إيه دكتورة واضح؟ إذا واضح يمكم حتى نبدي. هي دكتورة والله. Good morning, dear student. Welcome to our sixth lecture from your English course for your pre-intermediate level. Today we are going to tackle certain items. They are present perfect, and we will do to have a look on since and for, and then we will discuss the adjectives that are ending either with ed or with the ing, and finally we will finish this lecture with dealing with the modals. I mean the modals verb. So let's start by having the present perfect tense. So as we usually dealt with the tenses in every lecture, so today we are going to deal with what is called the present perfect tense. You know the present perfect tense ما معناه بالعربي زمن المضارع التام. So we will have a look on this tense, discussing its use and function, having some examples, and also we will show the differences between the use of since and for because they are related to this tense. Also we have the WH question, which is how long. It is also related to this tense. ما يتعلق بالفعل من استخدام ووظيفة جمل أيضا، ما يتعلق به من استخدام للسنز والفور لأن هم أصلا يستخدمون ويا زمن المضارع التام، وجملة السؤال how long كلها ضمن الباكج مال ال present perfect tense. So let's start by asking what does present perfect mean? The present perfect tense denotes an action or state that occurred at an indefinite time in the past. So نقطة البداية يقول لي إنه هذا زمن يتكلم عن حالة أو action حدث ما occurred at indefinite time in the past في زمن من الماضي، مثل ما نقول we have met before or begin in the past and continue to the present time. هذه الحالة الأولى إنه بالماضي. or الحالة الثانية شنو؟ began in the past and continue to the present time. بدأ في الماضي وأيضا إلى استمرارية في زمن المضارع. like in saying I have worked here for 5 years. So the present perfect راح يستخدم لي two actions إنه الزمن الفعل أما انتهى بالماضي أو بدأ بالماضي ولا زال مستمر إلى الفعل الحاضر.
Okay, these actions have started in the past but continue up to the present moment. It is used to describe unfinished past. Unfinished past يعني past action or event that have an effect in the present. احنا مو نقول احنا اذا كان عندنا فعل finished فنصيح له past simple or completed. اذا unfinished راح شو نقول اما continuous or هنا راح نجي ناخذ ال present perfect ونصيح له ايضا ال unfinished past يعني ما زال التأثير مالته والحدث الى زمن المضارع. Also we use the present perfect to describe experiences. من أني أريد أنطي فد وصف إلى فد حالة عشتها أني or experience, I use the present perfect. Also other actions when the emphasis is on the result not on the process. أوكي في حالة إنه أريد أنطي فد جملة بس أركز على الريزلتس النتيجة مالتها مو الحدث. أوكي فنستخدم ال present perfect. هسه هذا الشرح it looks like an ambiguous, but let's have examples for this. The present perfect is formed by using have and has plus past participle. هذا الستركتشر مالته انه لازم بالperfect we have has or have plus the verb لازم يكون بالpast participle. Questions are indicated by inverting the subject and has and have. Also the negative are made with not. ما دام أنا عندي has و have then نعتبرهن auxiliary verbs موجودات في الجملة فأيضا they are helping me in making questions or making a negative sentence. من أريد أسوي سؤال أو استفهام مجرد أسوي هذا ال inverting أو ال inversion استبدال موقع الفعل المساعد بدل الفعل في حالة الاستفهام وإضافة النوت في حالة النفي. So if you have a statement جملة مثبتة you can say you have seen that movie many times. So you look here we have you and have seen. So have it is the auxiliary because we have you and we have what seen the past participle of the verb see فعل التصريف الثالث ل see. Okay. When I want to make a question, I'm going to say, have you seen that movie many times? مجرد سوينا inversion استبدال مواقع بين الفاعل والفعل المساعد. إن في نفس الجملة المثبتة مجرد أضيف النوت إلى الأوكسيلري اللي هو ال have as you can see here. You have not seen that movie many times. Okay. مثل ما ناخذ إن إحنا كل فعل ويا فد مثل ما نقول هذه السبايسيز البهارات اللي نضيف له فد تحديد للزمن نصيح لها frequencies ظروف التكرار أو شيء مثل ما ناخذها بكل زمن أيضا ل present perfect has some adverbs of frequencies. They are ever, never, just, already and yet. بس كل واحدة راح يكون استخدامها مختلف. مو مثل ما أخذنا مثلا always والusually والoften the nature كلهن يعني نفس الاستخدام يجن ويا ال present simple ويا المضارع البسيط. لا هنا ايش عندنا بال present perfect كل وحدة استخدامها يختلف. واحدة تجي ويا نفي واحدة تجي ويا استفهام واحدة تجي إذا مثلا نقول إنه فالجملة مثبتة وأكو فروقات أيضا بالمعنى مو بس بالستركتشر. فخلينا ناخذ نظرة على استخدام كل وحدة بيهم ونشوف شلون يجون. So we often use ever, never, just, already, yet for since and expressions for the time with the present perfect tense. So let us start by the use of ever. We use ever in interrogative sentences. يعني شنو؟ وهي جمل questions استفهامية ال ever. مثل ما نقول have you ever been to the United States؟ فهنا شنو جملتنا interrogative. I have to use ever okay in this sentence. Or we can say have you ever traveled by train or have you ever failed a class. استخدام ال ever إذن هسه number 1 ويا ال interrogative or question sentences استخدام الجمل الاستفهامية. never هذا never يصيحوا لها diplomatic negation. diplomatic negation يعني النفي الدبلوماسي من واحد يعني يريد ينفي الجملة بس بدون ما يكون direct إنه يضيف النوت
فراح يستخدم ال substitution ال not، يعني البديل إلها استخدم كلمة never اللي بما معناها not. So we use never in affirmative sentence but the meaning is negative. يعني هو أنا أستخدمها وهي جمل مثبتة بس إيش راح تعطي لي الجملة معنى؟ تعطيها نفي. Okay? So we're going to say I have never cheated in an exam. Never cheated يعني I have not بما معناه cheated. Or my son has never been to Moscow. يعني my son has not been to Moscow. My brother has never visited London before. Okay, فهسه number 2 never we use it with affirmative sentence that add the negative sense، يعني فيها هذا السنس اللي هو النيجاتيف بس هي تستخدم ويا الافirmative sentence ويا الجمل المثبتة. اوكي ال just وال already يعني تقريبا متشابهات بالمعنى ونفس الاستخدام ايضا ويا الافirmative sentences ويا الجمل المثبتة. فمن نقول just معناها توا already معناها مسبقا. اوكي مجرد انه هو نفس الاستخدام بس يعني فرق قليل بالمعنى. We use just to express a recently completed action. يعني حدث we have just completed it. So we can say the cat has just cut a bird, or we can say the guests have just arrived, or I have just finished my homework. So you will notice that the use of just we can use it to express a completed action يعني فعل احنا هسه منتهين من عنده. Okay, finished action. For example, you have an exam and عندك امتحان and you have delivered your paper to your teacher وهسه وقت سلمت الورقة للأستاذ. ما راح تقدر تقول إنه فعل ماضي بسيط هنا هو صح not يعني incorrect مو خطأ بس it is preferable من المفضل إنه إحنا شنو we use present perfect tense by using just to say for example I have just finished my exam because you have just delivered your paper to your teacher. Okay, with the use of already we can say we use it already to express that something has happened sooner than expected. So also with the present perfect tense, when using the already, we have an experience to do something in the past. Okay, so ما معناه احنا قلنا already معناها مسبقا يعني أنا عندي فالتجربة وهي action معين. So I use already here. Like in saying, do not forget to bring your book. Oh, I have already brought it. The boys are going to pack. Aren't they? No, they have already packed. Is Adam going to buy a new car? No, he isn't. He has already bought it. So with the use of already and just with the affirmative sentences. What is remain here is the use of yet. Yet will be different in its use. How is that? استخدامه يكون مختلف إنه we use yet in negative and interrogative sentences and it's just a time later than expected. نستخدمها بالquestion والnegative and mostly الأغلب ويا negative sentences يعني الجمل اللي بيها ناقص. Like saying, have you done your homework? No, I haven't done it yet. Okay, I haven't done it yet. Has your father seen your report? No, he hasn't seen it yet. And by the way, yet position مالتها at the end of the sentence تجي في نهاية الجملة. بينما ذنيتش مثل ما تلاحظون باقي ال auxiliaries ال adverbs يكونن بعد مثلا ال have الموقع مالتهن. Yet at the end of the sentence. Have the visitors arrived? No, they haven't arrived yet. Okay, so with the negative sentence. هذه ما يخص ال adverbs of frequency. بالparticular الخاصة بال present perfect. How about how long? How can we use how long? Okay, listen. It is
used to ask about how long you have done something or for what amount of time you have done something. It is used to talk about an action that began in the past and continues up to the present and will probably continue in the future. يعني استخدام ال how long تسأل عن مدة. how long كم الفترة اللي أنت قضيتها في فعل فلان action. أوكي. وأيضا شوف استخدامها يكون يعني exclusively used، محصور الاستخدام مالتها ويا ال present perfect، ما نقدر نستخدمها ويا باقي الأزمنة. So we say how long have you been writing؟ يعني كم استغرقت من الزمن أو فترة خلال عملية الكتابة. Only for a minute or two. How long have you how long have they been married؟ كم فترة اللي هم قضوها متزوجين. Oh, for a very long time, more than 25 years. How long will the concert last؟ كم المدة اللي راح يستغرقها الكونسرت، كان زي الحفل الموسيقي. It should be over by 10 o'clock, I think. So this is the use of how long with the time of a present perfect tense. Now we move to since and for. So هسه هذا الباكج كلها ويا زمن المضارع التام. أخذنا استخداماته، أخذنا الستركتشر مالته شلون تجي الجمل العادية، أخذنا الفريكونسيز الادفيربس ظروف التكرار وكل وحدة واستخدامها. أخذنا من نريد نسوي سؤال لازم نستخدم ال WH question ويا how long لأن هي تجي ويا present perfect. and here we have since and for. هي since والfor ويا يعني استخدامهم ويكون ويا الفترات الزمنية، لكن الديفرنس البسيط بيناتهم هو أكيد تعرفوه إنه إحنا من عندنا general period or specific period of time. إذا كان الفترة الزمنية محددة يعني it has more details, we can say we use since يعني فترة محددة جدا. بس من نقول general period of time فترة غير معلومة راح نسوي استخدامها ويا الفور. وهسه راح نشوف إنه إحنا شلون راح نفرق من خلال المفردات اللي تجي بالجملة. So listen, for is used for general period of time and it is used to express the duration. For 3 days, for a week, for several years, for 2 centuries. لا تنتبهون على الكلمات الموجودة عندنا for 3 days 3 أيام، فكلمة days ما محدد لي، مجرد أيام وخلاص، لا قايل لي Sunday, Monday, okay, etc. For a week أيضا كلمة عامة هذه general. For several years سنوات ما محدد لي مثلا 2004 or 1946 يعني etc. ما محدد لي السنة بالضبط. For 2 centuries أيضا كلمة centuries كلمة عامة يعني معناها عدة قرون. or 2 centuries قرنين، مثلا القرن 21 القرن 20 ما محدد لي. من ينطيني رقم بالجملة فأنا راح أعرف إنه هذه البيريود هي راح تكون specific، فراح أستعين ب since بدلا من أن أستخدم وياها الفور. So since it is used for a starting point a specific time راح نجي هسه بالعكس. قبل شوي قلنا for 3 days، هنا راح أقول since Monday حددت اليوم، صار عندي كلمة محددة هي الماندي بدل ما أقول 2 days or 3 days. and since 1997 فهسه قلت 1997 بدل ما قلت شنو several years. since the day we met or since the last war، لأني كلمات محددة. last war أعرف أنا بيا سنة مثلا، هي معروفة إلي وإلك. last war مثلا بأي سنة كانت. since the day we met منذ اليوم الذي التقينا، ف you know the day and I know it. so عندنا هنا specific time. نشوف examples أكثر حتى نفرق بيناتهم. so for can be used with all tenses. since is used with perfect tense. Okay, so look here for the study for 2 hours every day. They study. When we use for, we have to focus on
2 hours every day. شوف كلمة hours. إذا جت كلمة hours so we have to use it with 4. While he has been here since 9 a.m. حدد لي هنا التايم. أنطاني الزمن. Okay, so it has been a very specific period. Instead of saying hours, I'm going to say 9 or 10 a.m. He has lived in Bangkok for a long time. هسه هنا a long time أيضا indefinite period we can say. فترة غير معلومة. And general. So I had lived in New York since I was 11 years. When I want to specific, I have to use a number for expressing the specific period of time. And also we have to say, he has been living in Paris for 3 months. So listen here, as you notice, we have the word months. كلمة months اللي هنا جتنا general word كلمة بس ما حددت المونثs ياهو. بينما من أروح لاستخدامها بالسنز it has not rained since March. جتني كلمة March اللي هو a definite month. I worked at the bank for 5 years. يعني عملت في البنك لمدة 5 سنوات. زين مش وقت بدت هاي ال5 سنوات إيش وقت انتهت ما معلومة. بينما من أروح استخدمها ويا السنز أقول I have not seen him since 2015 or I have worked at the bank since 2015. خليت رقم. من تخلي رقم تخلي اسم شهر تخلي اسم يوم من أيام الأسبوع معناها since. ما أخلي بين الألفاظ والأرقام. أكتفي بجنرال vocabulary مثل day, year, hour, years, month, sorry. يعني معناها general information about the time. وراح يكون عندنا شنو استخدام الفور. هسه هذه الباكج اللي تخص ال present perfect tense have been finished. Now I'm going to listen to you. راح أسمع لكم and I want you to give me sentences, okay, by using the present perfect. And you are free to choose a negative, interrogative, affirmative sentence, using how long, using since and for. You are free بإنه استخدام أي واحد من ذني الitems بس المهم تكون عندنا جملة بالpresent perfect. فخلينا نسمع منكم اللي عنده أيضا مشاركة بخصوص أنه زمن present perfect. So who is going to answer? آيات عادل. يلا آيات. Yes, آيات. دكتورة تسمعيني؟ Yes, أسمعك. Good morning آيات. Good morning. Okay, have you had a sentence in present perfect? I have lived in this town 14 years. I have lived in this what? Town. In this town, yes. 14 years. For 40 or what? For portion. Period. For 4 years. Very good. So you used for هذا الفور بدل السنس لأنه أنت قلتي كلمة years ما حددتي لنا. Okay. Yes. Thank you. Very good. Let's listen to another student. We have رؤى. Yes, رؤى. هل دكتورة تسمعيني؟ How are you, رؤى? How are you, teacher? دكتورة على أي يعني نبر عادي؟ As you like, you are free. Have you ever seen a ghost? Have you ever what? Have you ever seen a ghost? Seen a what? A ghost? شبح. A ghost, yeah. No, I haven't. Have you? What about you? Have you seen a ghost? سكتت لنا. دكتورة. دكتورة. Have you ever seen a ghost? شو راح تجاوبين عليها؟ شلون أجاوب؟ تردين تجاوب دكتورة؟ Yes. هسه شوفوا هسه هذه have you ever or yes have you ever seen a ghost هذه
نوع من أنواع ال questions اللي أخذناها، فهي ال general question. من راح نبدي نجاوب عليها هي مجرد نصيح لها yes or no question. أوكي، فشو راح تكون الإجابة يا رؤى؟ No haven't seen. No I haven't بس. أوكي، No, نكتفي no I haven't no, I معناها haven't. a correct answer. Thank you. Thank you. Okay, whom we will have just make a raise hand لأنه ما يطلع لي اللي مسوين raising hand. يلا فاطمة. Okay, فاطمة قاسم. Hey doctor, how are you? Fine, how are you فاطمة? I'm fine, thank you. My sentence is, have you come to the class since 9 o'clock? Have you what? Yeah. Have you what? Have you Yeah. come to the class since 9 o'clock? Very good. Because we waited for a long time. Oh, wait. Okay. It's Thank not a you. problem. Doctor, I have a question بس هو خارج المحاضرة يعني. May I ask you? دكتورة احنا من طلبة الاستضافة من الطلاب الجدد right so أنا هاي أول محاضرة أحضرها. Okay. so احنا عندنا امتحان المد حسب ما حددوا لنا العمادة يوم السبت وما ممتحنين ولا كويز. so شنو السولوشن اللي عندك إياه لنا؟ I think we have تقريبا محاضرتين باقيين. هو أنا قلت للطلاب اللي ما لحقوا على المحاضرات اللي بالبداية لا الكويزات ولا شيء، هسه هذا الامتحان اللي هو أوكي ثابت إنه يوم السبت بحيل الله. بما يخص الكويز يعني هو راح يبقى عندنا يعني تقريبا محاضرتين، فراح أسوي كويزات 2 وخلال هاي الكويز أيضا أعمم على يعني درجتهم حتكون على باقي الكويزات السابقة. excuse me doctor بس احنا عندنا idea احنا والطلاب اللي ويانا اللي وياي الزملاء يعني انه يكون امتحان طبعا بكيفك انه اذا انت رضيتي على هاي الفكرة انه يكون امتحان الميد والكويز بنفس المادة يوم السبت because انه احنا ما عندنا وقت اصلا انه ندرس لانه عندنا كل هالاسبوع امتحانات كل المواد ممتحنين. الكويز مالتنا نعطي المحاضرة مثلا اليوم انطينا محاضرة العصر انزل لكم الكويز افتح لكم for example 3 ايام او 4 ايام مجال انه ترسلوا لي الاجابة، والكويزات بسيطة هي من المحاضرة يعني مجرد اوبشنز تختاروهن او انشاء تكتبوه. زين هي كويز خاص بكل محاضرة انزل الكويز الخاص به، فمو تشيلونها منه صعب او شيء، لا على المادة اللي نشرحها راح تنزل لكم اسئلة. لا مو احنا ليش هيك على مود انه احنا المادة قارية مادة المد اللي هي محددة للطلاب اللي امتحنوا قبلنا يعني you know so هي تبقى نفسها احنا قارين نمتحن بيها كويز ونمتحن بيها مد. احنا هذا الشي سوينا ويا مادة الفيزيكس يعني same thing فيا قلت انه حتى ويا اللغة نسوي هيك بس اكيد من بعد ما. That's a good suggestion and I'm going to tell your representative أبلغ الممثل مالتكم إذا مثلا كويز يكون شامل لكل المحاضرات أو نكتفي بالكويزات اللي باقي عندنا. تمام؟ Yeah, we hope that. Thank you so much. Mostly welcome. Yes, thank you. Welcome. Okay, we have رقية. Yes, رقية. الدكتورة سمعيني؟ Yes, أسمعك. دكتورة الجملة I have already drunk my coffee. Very good. I have already drank my coffee. Yes, بالعافية. Thank you رقية. استخدموا لنا جملة بها هولون شباب. بس البنات رفعت ايد اليوم الولد على السايلنت. يا الله عبد الله. يلا عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. My sentence is I have worked here since 2010. Just repeat your sentence على كيفك حتى زملائك هم يسمعوها. Oh, okay. I have worked here since 2010. Very good. Since 2000. So you have a limited period by using since. Very good. Right. Abdul. Right. Okay.
We will move to another student. Yes, عبد الحسن. Hello, doctor. Hi, good morning. Good morning. Yes. Yes, مهدي. تسمعنا؟ ما أدري وين راح مهدي. أعرف الخلل العلمي لو يمك مهدي. Do you hear me? Yes, I hear. Yes. دكتورة بس الميوت رجع ما أعرف ليش. أوكي إلا عاد أحكي الجملة ما قبل ما يرجع الميوت. How long have you been waiting? Very good. How long have you been waiting? Yes. Can you answer the question? I have been waiting for 30 minutes. For 30 minutes. Okay. Good. Thank you. Thank you. Okay. Who will going to use yet? I want to hear a sentence by using yet. حسين حمزة. نعم دكتور. Good morning حسين. الحمد لله. الدكتورة علية مو؟ Yes, please. I haven't writing the homework yet. I haven't Writing homework yet. written homework yet. because we use the past participle. Thank you, حسين. شكرا دكتور. Oops. لحظة لأن طلعت لنا الشات. Okay. Yes, دعاء حسين. Good morning. Good morning, Dara. My sentence is I haven't seen her since the last year. Since last year. Okay. Yes. Good. Thank you. Okay, have you going to use ever in a sentence? Using ever? Mina? نعم دكتورة. My sentence is we have already completed 5 lectures of English. This is danger information. Yes, thank you. We have already finished. Have you heard me? Yes, I heard you. Yes, Mina, very good. Good example. Thank you. يلا أحمد محمد نسمع آخر واحد حتى ننتقل للموضوع اللي بعده. يس أحمد. أعتقد أنا فتحت المايك يا أحمد بس. نشوف طالب آخر لأنه ظهر نت ضعيف يا أحمد. آيات ليث. دبيت المقال وحد يحوش مني. يس آيات ليث. يا عباس وحتى لو هنا كسرش كتير. طبعا لو كتير أكيد شيء تعال. I think she is not connected with our lecture. ملاك. نعم دكتورة تسمعيني؟ Yes, I سمعت تفضلي. How long have you been a vegetarian? How long have you been
Vegetarian. A Okay. vegetarian. Imagine you are a vegetarian and you answer the question. How can you answer it? I can't hear you. Could you? Can you answer your question? I'm not a vegetarian. Okay, just I said imagine you are a vegetarian. Mm. Since 2 weeks. Since 2 weeks. Mm, since 2 weeks. You can Four. say since, right? For 2 weeks. Very good. Sorry. Yes, Malak. Thank you. As No problem. Do you have something to say? Yes. رد أسأل Yes, Malak. على جملة بالمحاضرة هي have you been waiting? Have you been waiting? How long have you been waiting? Yes. الزمن مال الجملة هو ال perfect present perfect continuous مو صحيح؟ How long Have you been waiting? Present perfect continuous. Yes. شكرا دكتورة. You're welcome. Okay, Shabab, let's back to lecture and continue the next item. We will deal with the adjectives that ending in ed and ing. So sometimes you see that we have تشوفون أكيد إنه adjectives منتهية بإيدي ومرات adjective تجينا منتهية ب ing. difference هو both are adjective. هما اثنينهم صفات لكن the difference بالmeaning. How is that? Listen, we use adjectives ending in the ed when describing how people feel. So we use those adjectives to describe the feelings of people. يعني استخدام ال ed للصفات يجي مع إنه how people feel. نعطي وصف لشعور الناس يعني the feeling of people. For example, the boy was interested in reading. So we have the adjective interested. احنا سامعين اكو interesting مو واكو interested. So interested means انه هذا البوي is interested مهتم في القراءة. يعني هو شنو شعوره تجاه القراءة؟ He is interested. إذا ما مهتم أقول he is not interested in reading مثلا. He is interested in for example in computers. Okay, so when I'm going to describe the feelings of people, how do they feel or X thing? Okay, I am bored or I feel bored. أشعر بالملل يعني I'm describing my own feeling. Or he is bored يشعر بالملل. Okay, you are tired. Okay, متعب أيضا يجي للadjectives describes the feeling. They are frightened. شنو شعورهم هسه؟ لأنه إحنا عندنا frightened and we have frightening. So من نقول frightened يعني هو خائف. بس من نقول frightening لا الadjectives راح تصير على الحالة الثانية اللي هسه راح نشرحها. We use adjectives ending in ing when referring to thing or situation. We use it. So therefore, it's correct to say the book the boy was reading was interesting. هنا أنا ما نوصف شعور الناس أو شعور شخص معين لا إنما ننطي شنو انطباعنا تجاه شيء معين. أنت شنو رأيك بفلان الشغلة؟ هي ممتعة أو غير ممتعة. Okay? So we use the ing adjectives. For example, the book was interesting. كان الكتاب ممتع. Or my friend is interesting. شخص ممتع. صديقتي أو صديقي. He is interesting. انتبه. Interesting ما قلت interested. من أقول interested معناها شعوري تجاه شيء معين أو شعور فلان من الناس تجاه شيء معين. بس من أقول he is interesting ممتع دا أنطي رأيي بيه يعني الصفة راح تروح للمقابل. Okay? Or we can say the film was really boring. ما قلت bored لأن هو مو الفيلم اللي دا يحس بالملل وإنما هو صفة الفيلم شنو؟ مو interesting وإنما boring. Okay?
فمن أريد أعكس الصفة على إيش أقول this film made me feel bored. خلاني أحس بالملل. Okay, so I'm expressing my feeling. Again, her experience was really frightening. تجربتها كانت رهيبة أو مرعبة. Okay, أنا أتوصف لي شيء معين. بس من أريد أوصف شعور خاص بي. Okay, her experience made me or made her feel frightened. He finds the lesson tiring. متعب. لأنه عندنا tired متعب and tiring متعب. يعني something causes something. شيء يتسبب بشيء ما. The lessons make him feel tired. Okay. It's possible to use adjective ending with ing when referring to person, but it may change the meaning. أيضا وقلنا إحنا مو بس للأشياء الجماد نستخدم ال ing مثلا the book was interesting, the film was boring. وإنما أيضا نستخدمها لنوصف شخص معين من نطق إحنا our opinion about this person. For example, he is an interesting person. هو شخص ممتع أو مرح. He knows a lot. He is open to new ideas. He is really boring. شخص ممل. Okay. He has no interest. He only talks about himself. فإنه الفرق إنه إحنا نستخدم ال ing لإنه just giving our we can say opinion or impact انطباعنا تجاه شيء معين تجاه شخص معين نستخدم ال ing. من أريد أوصف شعور شخص حاس بي أستخدم ال ed. Okay. ed adjectives, we use the adjective ending with the ed to describe how people feel. She is very excited about her upcoming trips to Australia, or we can say with the ing, I mean. Her upcoming trip to Australia is very exciting. So you notice the differences between exciting and excited. Okay. So خلصنا نسوي ال adjectives. هسه أريد أسمع just for students 4 طلاب يعطوني جمل ed or ing. حتى بعدها نروح للفاينل topic اللي عندنا اللي هو المودال verbs. Who is going to participate? Yes, Tuqa, Hassan. Yes, Miss. Yes, Tuqa. My sentence is praying. Praying is interesting for me. Okay, very good. If you want to express your feelings towards praying, how the sentence I interested when I praying. I am interested in praying. Okay. Yes. Very Yes. good. Thank you. Thank you. Okay. Okay, we have also who? حسين حمزة. أصلاً إشارة المايك موجودة ما أدري ليش. نعم دكتورة. يلا حسين. نعم دكتورة تسمعيني؟ اسمعي. The exam was tiring. The exam was what? Was tiring متعب. Tiring. Very good. Yes. Can you use tired in a sentence? I am tired from the exam. I am tired because of the exam. From the exam. شكرا دكتور. welcome حسين. اوكي. سألنا طلاب اثنين بعد. يلا زهراء حيدر. فاضل. نعم دكتورة. I'm very excited for our trip tomorrow. You have to trip tomorrow? Or لا طبعا. وينك trip? Okay. Okay, can you use the interesting? The word interesting? I think reading foundation is very interesting. Very good.
So you like foundation. يعني غصب ما عليه. Okay, wish you good luck. Thank you زهراء. Thank you. يلا ياسمين آخر واحدة. Yes, Jasmine. Good morning. تسمعيني؟ Yes, أسمعك. Look, this book made me feel bored. Bored. Okay, good. When you want to use boring, how it be? The book was boring. Very good. The book was boring. Excellent. Thank you, Yasmin. عفوا. Okay. So now we move to the last topic. We have the modal verbs. So شوي انتبهوا علينا لأنه هذا modal verbs, I think it is a very interesting topic. Okay? Or maybe I feel interested about the modal verbs. يعني general idea احنا في اللغة الإنجليزية we have modal verbs or نصيح لهم auxiliary. Okay. هذه modal verbs تتقسم إلى قسمين اللي هما اللي نصيح لهم المودل أو نصيح لهم البرايمري. البرايمري يعني الأوكسيلر الرئيسية في الجمل اللي تضاف بس ما تنطي معنى، يعني بس هي وظيفتها تجي تعطيني زمن. مثل من هذه البرايمري؟ مثل عندنا do وخواتها يعني الديد والداز، وعندنا الهاف وخواتها اللي هي الهاد والهاز، وعندنا البي وبناتها يعني الإز والآر والآم والماضي مالتهن الواز والوير. ذولي الدو الهاف والبي نصيح لهم برايمري بس ما نصيح لهم مودل فيرب. راح نشوف هسه شنو مودل فيربس. يعني ذولي ينجون بس وظيفة ما بيهم معنى. من أقول he is writing إنه يكتب، مو ترجمتها الإز هنا ما اشتغلت لي في معنى معين. يكتب بقت يكتب بس مجرد ضفت لي يعني شلون سوت فيكة للزمن، سوته continuous بس ما انطته معنى. تمام؟ كذلك الحال ويا الهاف ويا الدو. بس من نروح نشرح المودل verbs الأفعال المودل ذني شنو يعني؟ ذني إضافة إنه هم ينطون function ينطون معنى. شنو يعني ينطون معنى؟ مثلا من أقول he can play tennis very well، هذه الكان من استخدمتها بالجملة ضافت لي معنى. شنو صار؟ هو يستطيع لعب التنس، أوكي؟ فإجت معنى كان يعني معناها قابلية أو قدرة فلان. تمام؟ أروح for example another model اللي هو he must go to the doctor. هنا الماست من اجتني ضافت لي معنى انه هو يجب يعني ملزم، فاجتني الالزام الماست. تمام. he may be sick. اوكي he may be sick. هذه المي ايضا modal verb لانه جت اضافت لي معنى للجمله. المي معناها ربما، فاجتني اعطتني البروبابيلتي احتماليه. he is may be sick or may not. اوكي من واحد ما متاكد من شغله يقول maybe. فهنا المودل تعطيني إضافة إلى الفانكشنز تعطيني معنى، مو مثل ذنيتش البرايمري. ذنيتش تحسهن جامدات ما بيهن معنى، مجرد وظيفتهن يعطانا زمن تساعد بتحويل الجملة من زمن معين إلى زمن آخر. تمام. بينما المودل تعطيني وظيفة وأيضا تعطيني معنى. فهسه راح ناخذ معاني بعض المودل. احنا اختارينا كم واحد حتى ما يصير هواء عليكم وتقدرون تفرقون باستخدامهم. هي الفكرة مو بالكثرة، يعني الفكرة شلون نفرق بيناتهم. حنبدي ويا الأوبليجيشن. نعرف معنى الأوبليجيشن هو الإلزام أو الإجبار. أنا من أريد أنطي جملة بالإجبار أو الإلزام شنو لازم أستخدم من modal verbs؟ شو يقول لي؟ يقول لي I have what have to must or should. ذني ثلاثة يجون ويا استخدام الأوبليجيشن. دائما المودل verbs يجي وراها الانفينيتيف، فعل مجرد خالي من أي إضافة. بس عندنا من نقول ال have to أيضا infinitive، ال must وياها infinitive، الشوت كذلك الانفينيتيف. We can use them to express obligation. معنى ال obligation something you have to do.
فانتبهوا لنا على هذه الجملة. إذا كان عندي طبعا في حالة المضارع من أريد أسوي جملة بالبوزيتيف إنه تكون مثبتة، أقول the children have to go to school. أريد أنفي هاي الجملة شو أقول؟ I don't have to work on Sunday or the children have not to go to school on Sunday. نفي مالتها أيضا مجرد نضيف شنو؟ I don't have to. هذه ويا استخدام الهاف. نروح للماست. I must study today. هذه بالبوزيتيف. من نسويها نيجاتيف you mustn't smoke in here. You mustn't smoke here. ضفنا not للماست. We should. You should save some money. You should save some money. بالنيجاتيف you shouldn't smoke so much. You shouldn't smoke so much. So with the positive and the negative sentence, you have to pay attention to the differences, okay? So we have to be careful about the difference between mustn't and don't have to. Okay? انتبهوا على ال don't have to والmust. اكو فروقات بينهم. شنو الفرق؟ Mustn't means it is not allowed or it is a bad idea. يعني فد فكرة very bad and it is not allowed. غير مسموح بها. must نقول هذه it's a strong obligation. must. You mustn't eat so much chocolate. You will be sick. Don't have to means you don't need to do something, but it is fine if you do it or you want to do it. ال have to لا شوي تكون أقل بالobligation باستخدامها. So we have to say it is all right to use it. يعني هو ما محبذ إنه إحنا نسوي فلان action. Okay, but it is all right. Like in saying I don't have to get up early at the weekend. Of course, if I want to get up early, that's fine, but I can stay in bed if I want. يعني من أنا ما ملزم إنه I have to wake up early every day, even in the weekend. Okay? So this is the difference between بالمعنى between المust والhave to. المust تكون الobligation مالتها أقوى. الhave to لا أقل. هسا نجي نروح نشوف الأزمنة. ذني modal verbs تجي ويا past tense. أريد أشير إلى شيء معين بالماضي. أقول أنت ما كان يجب عليك أو مو لازم إنه تسوي فلان شغلة. هو حدث صار وخلاص يعني هسه هو مو دا نحكي عن المضارع. وأنا ما أقول له شلون واحد دا يتندم أو دا يندب حظه إنه فعل شيء معين فلازم يستخدم زمن ماضي ويا الأوبليجيشن. شلون راح نستخدمها؟ كل الأفعال راح تكون باستخدام ال had to or didn't have to. So obligation in the past it would be like I had to wear a school uniform when I was a child. كان يجب علي أن أرتدي اليونيفورم الزي الرسمي. I had to يعني بدل الماست بعد بدل ال have to بدل ال should شو استخدمنا؟ I had to عبرت لي عن ذن ثلاثة بزمن الماضي. فانتبه علي من يجيك سؤال ب you must wear a uniform a school uniform وبين قوسين past يعني حول هاي الجملة للباست أو جملة you should wear a uniform or you have to wear a uniform بالمضارع ذني وأعطيك بين قوسين past يعني حول إياها للماضي. الماضي مال ذني الأفعال ما موجود عندي فشي أستعين بالهاد. فكل الجمل ذني راح ينجمع كلمة I had to wear a school uniform when I was a child. تمام؟ النيجاتيف مالتها يعني شلون؟ أعطيك جملة مضارعة بالنفي. For example, you mustn't go to school on Saturday. You haven't to go to school or you shouldn't go to school. شوف جمل بالمضارع ومنفية. أريد أستخدمها بالماضي وتبقى منفية. إحنا قبل شوي بالماضي استخدمنا الهاد لأنه كانت جمل مثبتة. بالنفي شو نقول؟ We didn't have يعني هي نفس الهاد بس شنو؟ فالديد أخذت sorry yeah الديد أخذت الماضي مال الهاد رجعت لنا have. فش قلنا؟ We didn't have to go to school on Saturday. فصارت عندنا جملة بالماضي ومنفية. هي obligation. هاي 3 in 1.
تمام؟ هذا ما يخص ال obligation. نروح للمودل verb الثاني اللي هو ينطينا المعنى مال permission. permission معنى السماح أو الرخصة، يعني من تطلب من شخص شيء معين يسمح لك أو لا، فنقول عليه هذا permission. الأفعال المودلز verb اللي تجي ويا permission هي can, allowed or may. شلون حنجي نستخدمهن؟ Modal verbs can be used to give or ask for permission. الاستئذان أو السماح نسأل به باستخدام واحد من ذول المودال verbs. These modal verbs for permission listen shows you how to use many can and could. نستخدم ال can for example أول وحدة. We often use can to ask for and give permission. يعني من أريد أسأل أو أريد أخذ رخصة أو أنطي رخصة أو سماح لشخص معين، يعني في الأخذ والعطاء. بس شو يقول في الجمل؟ Can I sit here؟ هنا أنت تطلب، من تريد تعطي أنت استئذان أو رخصة لشخص معين، فش تقول له You can use my car if you like or can I make a suggestions. هنا you are asking. أوكي، فهنا بالasking والgiving permission نستخدم الكان. نروح للكود. أخت الكان بس بالماضي. We also use could to ask permission but not to give it. هنا يقول إنه أنت دا تسأل أو تطلب استئذان من شخص معين، نستخدم الكود، بس ما نقدر نستخدمها بإعطاء ال permission. So could is more formal and polite than can. بصورة عامة إحنا من نريد نسأل فد شخص معين عن شيء ما، عندنا خيارات إنه إحنا نستخدم can or could, may or might. باللغة الإنجليزية عندهم طريقة أكثر تأدبا بالاستخدام. إحنا من نستخدم الماضي مال المودل verb راح تكون اللغة مالتنا more polite، يعني أكثر تأدبا and more formal وأكثر رسمية. فمن شخص يعني has a conversation، محادثة ويا شخص أعلى منه بالعمر أو بالمرتبة، أستاذ أو etc. فنستخدم الماضي مال الأفعال الأوزيلري حتى نبين إنه إحنا we are more polite and more formal. تمام؟ ما تصير بالcasual speech، يعني بينك وبين أصدقائك، بينك وبين الفاميلي members، لا، بس ويا الأشخاص اللي يعني we can say الفورماليتي، الحديث الرسمي، نستخدم الفعل الماضي للمودلز. فهسه الكود ويا البرميشن هي تسأل بس ما تنطي permission. إيش راح نقول؟ Could I ask you something? Could I interrupt? Could I borrow your pen for a moment please? فذن يكون formal, more polite و asking permission instead of giving permission. نروح إلى allowed. We use be allowed. By the way, allowed here it is not a verb. هنا راح تجينا بشكل صفة modal، يعني allowed مثل هذين الadjectives اللي بيهن ed. allowed to مسموح لي معناها. When talking about permission but not in the sense that you are asking for it or granting it. For instance, we would say يعني أنت من تريد تطلب من شيء معين من شخص ما، بس you're not sure if he is going to say yes، ما متأكد إنه هو راح يسمح لك، نستخدم ال allowed. I was allowed backstage after my third attempt. Oh, you are not allowed to use your calculator on your maths exam. Okay, you are not allowed، غير مسموح لك. Okay, نروح للماي، أيضا استخدامها للpermission. We mostly use may for more formal situation and may not used to say that someone is not allowed to do something. الماي من أريد أنا أقول you are يعني free or it is okay إنه أنطي فد سماح أو رخصة لشخص، أو أستخدم ال may not من أنا ما أقابله على هذا الشيء، يعني ما أريد أنطي سماح أو رخصة. فأقول Mr. Smith, may I go to the restroom? You may go as soon as you have finished your exam. أقول أيضا you may not go. Okay, I'm not giving a permission. بقى عندنا آخر شيء possibility والintention. ننتبه على possibility اللي هي الاحتمالية، يعني something I am not sure about it. عندها أسولف عن شيء بس أنا ما متأكدة من عنده.
المي والمايت هن ذني الرئيسية. عندنا أشياء ثانوية الكان والكود. he can be at home يعني ربما معناها هنا مو معناها يستطيع أو يقدر. هنا تيجي معناها ال possibility الكان والكود. فنقول he can be at home or he could go يعني ربما ذهب أو يذهب. he might be sick ربما يكون مريض or he may leave early ربما. هذا كله معناها ربما. أوكي مو تقولي الكان هنا جتي ability ما أدري شنو. no. لأن كلهن إجن معناها possibility or probability احتمالية. shall will should will would will might تجي intention يعني النية في عمل شيء ما. something will happen in the future. So you will say she should share her ideas with you. she should share يعني هي تنوي أن تشارك أفكارها وياك. she would come if you go there. هي تنوي القدوم. Okay. she might attend the meeting. هي تنوي الحضور. she might attend. I will or I shall help her in her projects. Okay. سوف يعني أي أنوي. تمام. هذه intention. عندنا shall will should would ذن يكون الخوات وعندنا might. اوكي. فذن عندنا صار المودال verbs. عندنا intention possibility عندنا permission وعندنا أخذنا obligation for uses. هو بعد أكو هواية. أكو بعد ability وكثير من المعاني بس احنا اختصرنا حتى ما يصير عليكم هواية. ذن المودال verbs ذن كلش مهمات by the way لأنه احنا أغلب حديثنا واحنا نستخدم المودال verbs. فهسه أريد منكم طلاب 2 فقط حتى نروح للauxiliary سوري للexercises نحلهم. انطوني جمل على المودال verbs. هنشوف. عندنا ابتهال. يس ابتهال. نعم دكتورة good morning. morning ابتهال. دكتورة you mustn't play with a knife. with mustn't play with the knife. Very good. So how can you use mustn't in a past tense? You mustn't leave. لا ويا past. past sentence. Yes. هو مو عندنا قلتي mustn't play راح أسويها past. شلون أسويها ماضي؟ You didn't have to very good play with a knife. Yes, you didn't have to play with a knife. Have to play with a knife. Yes. Good. Doctor, I have a question. Yes. About when we won't use singular subjects. We say she doesn't have to. She doesn't have to. Yes أكيد. يعني هو does would do هذا طبيعي حسب الفاعل قبلها. Yes. لا يعني دكتور أنا عبالي راح نستخدم has مكان الهاف. لا إحنا بالنفي. Yes. We use doesn't. Thank you, Doctor. Yes, another student, the last one. Whom we have. عستو شو ما حد رافع ايده. نشوف يلا دانيا. Yes, Dania. Good afternoon. Good afternoon. Very good.
أنطي جملة على الماست مو كيف لو permission. modal verbs you like. Okay. Am I allowed to park in this street? Am I allowed to park in this street? Yeah, well, it is not allowed. هو your permission? لا جملتي صحيحة بس دي Huh. جملتي. Yeah, you are okay. It isn't allowed. Yeah, I need a garage to park a car. I need a garage. Yes, you. thank you. Okay, welcome. يلا شباب خلونا نروح للتمارين الخاصة بهذه المحاضرة. Just a second خلينا نطلع التمارين. شباب التمارين واضحة قدامكم بالعرض؟ واضحة يمكم التمارين؟ نعم دكتورة. Thank you. يلا عندنا هسه lecture activities. We verb form when answer the question. هذه ما يخص ال present perfect. اوكي؟ كل جملة معطينا خيار، اما نستخدم فلان item or فلان item حسب الجملة اللي عندنا. So number 1 was going to answer number 1. Yes, يلا نور رائد. Yes, Noor. Good morning, doctor. Good morning, Noor. How are you? I'm fine, thank you. How long was he or has he been retired? We choose has he been retired. How long has he been retired? Okay, why you use has been? Because we have how long. It is associated or related to what? To a present perfect tense. What's the meaning of retired? Off of work. Okay, يعني شو نقول عليه بالعربي؟ متقاعد. Excellent. Yes, thank you, Noor. You're welcome. Okay. Number 2. آيات عادل. ما أدري شاركتي قبل شوي شاركت آيات بس خلينا نشوف. آيات عادل yes شاركت. يلا it's okay لا ضير. How long? Number 2. How long did he work or has he worked? Has he worked? How long has he worked? Yes, because we have how long. Thank you, Ayat. And number 3. اليوم ما شاء الله الولد نايمين. تعبانين من المد يمكن. لأنه بس البنات ده يشاركن. So this is a good idea. Okay. Yes, we have Zainab Nidal. Yes. With number 3. سمعيني. أسمعك. When did he go? Has gone. When did he go or has he gone to Wales? Has. When
when did he لا when did has he gone has يعني مو has إيه actually it is not يا زينب لا يعني هي شوفي how long it's okay تجي وياها present perfect بس ويا when we use هذا ال simple past so we can say when sorry did he go وهذا يوهمكم هنا when did he go okay 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 don't say sorry it is okay yes thank you Zainab okay we have the last point for this exercise Yasmina number 4 عندنا how long was he married or has he been married how long has he been married because we have how long okay now we move to the second exercise and listen here we also the same topic here we have the present perfect but discuss where the words in the box can go in these sentences there are several possibilities يعني احنا مو نخلي نحل الجملة الأولى مثلا نخلي وياها for example just من المحتمل إنه هي تتقبل اختيار ثاني من ذني الكلمات يعني فيصير الجملة بها أيضا حلين بدل الحل الواحد إذا تشوفوه مناسب okay so we have just yet already ever and never and according to these sentences how can you solve this exercise number 1 yes منار قاسم yes منار you hear me نعم دكتورة تسمعيني؟ Number 1 I have already washed my hair. Very good. I have already washed my hair. Or, can you use another one? Yes, just. I have just washed my hair. Thank you. Welcome. Hiba Qasim. Yes, with the question number 2. have you played basketball sir have you ever played basketball ever because we use ever with the interrogative or with the question sentences. Yes, thank you. And نرجع الدانية. It's okay يلا دانية number 3. نعم number 3 okay he hasn't learned to drive yet we use yet why يعني هو من الجملة أنا من الجملة أفهمها إنه هو بعد ما متعلم فأقدر أختار yet يعني هي الانتروجاتيف sentences مو negative أنا بالنسبة لي فهمتها من الجملة يعني هي الشيء اوكي واللي ما يفهم الجملة من الستركتشر مالتها مبينة طبعا right he hasn't learned yes Dani thank you هسه تحرى بالباركينج actually not with the sentence exactly بعدني دا أشوف وين أسوي بارك السيارة okay yes حنين عباس كاظم yes حنين اسمعينا حنين عباس علي حمزة عسكر we have number 4 نعم دكتور صح اليوم شباب شنو السالفة اليوم they have finished the exercise عيني
They have just finished the exercise. We can use another solution. Yes, already. Very good. They have already finished the exercise. Thank you, Ali. نعم دكتور. It's okay. زينب عبد المحسن. نعم دكتورة. شي دكتورة سمعيني؟ بس اسمعي تفضلي. She is just learned foreign language. Foreign language. هذه الجي بس تجي وراها الان تصير نعم. silent. language. Foreign language. Just or she already. already نعم. already. حتى نقدر نقول never مو؟ يعني She's never learned. نعم بالضبط. never. Okay. Thank you, Zainab. Thank you. And then we have number 6. Yes, Zahra Hussein Ali. Yeah, good morning, Doctor. Hi, Zahra, how are you? Fine, thanks. Number 6. We have met your teacher. We have a lot of solution. Number 1, we have already met your teacher, or we have just met your teacher, or we have never met your teacher. Very good. Excellent, Zahra. Thank you. Thank you. Okay. Number 7. Ali Mohsen. Yes, Ali Mohsen Faisal. Can you hear me, Doctor? I can hear you. Yes. Have they ever finished doing the washing up? Have you ever? Okay. Or we can say what? Just? No. Yet? What do you think of I yet? don't know. With this sentence? Yet need to negative sentence. Yes, okay. This question sentence. Okay. Question sentence need ever. Very good. Thank you, Ali. Okay, the last sentence here we have 8. Yes, Fatma. Yes, Fatma. Fatma عقيل. فاطمة عقيل هنا. تسمعينا فاطمة؟ Can you hear me? Okay, I'm going to move to Sajjad. Yes, Sajjad Hazim. مرحبا دكتورة. مرحبا لسجاد. Solution is has it stopping already has it stopped. بس دكتور نسيتها. يلا على running. Huh? Has it ever stopping running? Has ever started training? Yes. Oh, نعم دكتورة. Yes, thank you, Sajjad. Okay. Shall we move to listen students. اليوم عندنا هذا القطعة اللي هي about Matthew and the Piper وعندنا أسئلة عليها. راح يكون واجبكم أيضا ضمن راح أنزل لكم إن شاء الله اليوم الكويز، وضمن الكويز أريد حل هذه القطعة. تحلوا لي ذن الإكسرسايز النقاط اللي عليها تكتبوا لي الخيارات مثلا A B or C لأن هي الحلول يمي. تمام؟ وأيضا راح نعطيكم الواجب الخاص بمحاضرة اليوم وزينزل لكم، فمو تنسون إضافة إلى الكويز أنا هم راح أسوي لكم نوت إنه answer the questions of the passage تجاوبون عليهن حسب الاستيعاب مالتكم وفهمكم للقطعة. أوكي؟ فإذا عندكم سؤال I'm going to hear you. اللي عنده سؤال سوي لي raising. تمام؟